Ребята, привет. Good evening, everybody. I'm glad to have you here. Quick notice. Мы сегодня в чат писали, что будем сленг сегодня разобрать. Но, решили немножко отклониться, да, и поговорить про устойчивые выражения и фразеологизмы. Окей? На сегодня у нас есть примерно 25 штук, которые я надеюсь, что в конце занятия можем выучить. Я понимаю, что 25 это много, и поэтому я надеюсь, что какие-то из них вы уже знаете, и какие-то из них можете запомнить. Okay? Alright, so we're going to look at some expressions. We're going to have about 25 of them. But I hope that some of them you already know, and you can find some new and interesting expressions for yourself after the end of the lesson. To introduce these expressions, I have a little story here. The story is fictional, история не настоящая, но была сделана, чтобы могли как максимум использовать выражения, которые мы сегодня будем учить, и поэтому, да, возможно, их будет типа куча, я попробую объяснить, насколько мы можем. Okay? So, our story today is about a guy called Alex. Да-да-да, если вам тоже зовут Алекс, поставьте лайк. So, once upon a time, a young man named Alex decided to move to England in search of new opportunities and adventure. Алекс решил переехать в новую страну, чтобы найти новые возможности. Leaving his home country, Alex stepped into the unknown and moved to England. Moving abroad, как мы с тобой уже понимаем, is not a piece of cake. Moving abroad is not a piece of cake. If something is not a piece of cake, как это понять? In English, if something is a piece of cake, it's easy. Да? Piece of cake значит easy, запросто. If it's not easy, then it's not a piece of cake. А по-русски у нас обычно как говорят? Нет аналога по-русски на piece of cake? Наверное, есть. Надо подумать. Хорошо. Может быть, как ABC или что-то типа в этом роде? Как АБЦ? Слово есть. Да, ликотня. Это нелегко. Не. Хорошо. In English you can say easy, piece of cake. Okay? О, кстати, вот здесь прикольно. Пишется piece, как кусок, of cake, а мы говорим piece of cake. Piece of cake. Alright? Piece of cake. Аналогия, скажем так, на сегодня. Сейчас. Проще простого. Проще простого. Я нашел. Это piece of cake? Да, наверное. То есть, for example, да, например, the exam was a piece of cake. The exam was a piece of cake. Exam было проще простого. Было ликотня. Было, okay? Вот. So, back to Alex. Alex moves to England. Alex understands that moving abroad is not a piece of cake. However, Alex believes that it was time to do it, right? Okay? Even if it meant biting the bullet and leaving his comfort zone. Alex bit the bullet and left his comfort zone. What does it mean to bite the bullet? Alex bit the bullet and left his comfort zone. In English, to bite the bullet means to get ready for something difficult. Yeah? Well, not get ready, to endure something difficult, right? So for example, Alex decided to bite the bullet and move to England. Alex решил
как по-русски будет, bite the bullet. Я нашел, типа, да, стиснул зубы, да. А как это будет предложение? Алекс решил... Приложение. Да, предложение, как это будет. На английском, he decided to bite the bullet and move to England. Стиснув зубы, он только сделал. Великолепно. Да, стиснув зубы, он переехал в Англию. Okay? Bite the bullet, right? So, I bit the bullet. Okay? Это типа, что я терпел, да? Если я терплю, I'm biting the bullet. Okay? Вот. Обычно мы его используем, типа, когда мы, ну, говорим, что кто-то терпит что-то, да? Обычно говорит, типа, про, ну, второй человек. Он he bit the bullet when he decided to sell his business, right? Типа, ну, как рискнул и что-то. Вот. All right, next. So, Alex bit the bullet and left his familiar surroundings. After Alex arrived in London, Alex was very eager to make new friends because he understood that making friends was the only way he could, you know, meet new people and learn about the new culture. Everything felt so different from home, and the cultural differences were challenging. But Alex knew that the only way to get through it was to break the ice and start conversations with new people. Break the ice. What does it mean to break the ice? We have icebreakers, ice, лед, break, разбить лед. По-русски полная аналогия будет, ну, разбить лед, да, но обычно так не говорят, да? Обычно так не говорят. In English, I would like to break the ice. My name is Энди. Ну, обычно в... Начать общаться? Типа да. Ну, не как начать общаться, а больше типа как... то есть, хорошо. Представь на встречу, например, и все просто сидят и молчат. Кто-то должен инициатив, типа, да? И начать... Вот. То есть, ну, проявить инициатив и начать общение. Этот человек, скажем так, break the ice. Okay? So to break the ice means to initiate a conversation in a social, okay, setting. All right. So Alex understood that if he wants to improve his English, he has to break the ice and start meeting new people. Okay. One day, while Alex was attending a local event, Alex met a group of young artists. They seemed friendly, and soon enough they were laughing and all joking around. And just as things were going well, one of the artists, you know, asked Alex, "Hey Alex, you are new here. Why don't you share a bit of your story with us?" And well, obviously, if you've ever been in such a situation, you understand that it can be a little bit of a stressful situation when someone asks you, "Tell us about yourself," in a different language, right? But anyway, Alex decided that he was going to, you know, that he had to hit the nail on the head, right? To hit the nail on the head means to do exactly what needs to be done, right? Instead of ходить, типа, да, с рядом да около, а прямо типа, вот, да, не надо ходить вокруг да около, а нужно hit the nail on the head, идти прямо к целу или идти прямо к, как называется? Пролом? Нет, не к телу, а там другое слово. Да, то есть попасть в точку, hit the nail on the head, okay? So when they asked Alex to tell them about himself, Alex decided, вот точка, нужно в него попасть и рассказывать про себя, ну, в другом языке. So, кстати, encouraging, как Alex, if you ever find yourself among new people or foreigners, right, two things, break the ice and hit the nail on the head. Break the ice, start a conversation with these people, hit the nail on the head, start talking about, okay, yourself in English and get to the point. Cool? So,
Alex decided to hit the nail on the head and make a good impression of himself. And then through these artistic guys, Alex found a job in a creative agency. But, you know, Alex worked hard, the work was difficult, but Alex wanted to prove himself. He wanted to show that he was the best. And to show that, you know, to prove himself, he had to be hardworking. And sometimes Alex had to burn the candle at both ends. Это у нас, по-моему, недавно был, да? Yes? Да. So, to burn the candle at both ends, как мы уже поняли с прошлого раза, надеюсь, те, кто помнят, it means to work really hard, right? So wake up early, go to bed late, work very long hours, right? Okay, burn the candle at both ends. Okay? So Alex had to burn the candles at both ends because he was a foreigner in a new country and he didn't speak the language, but he needed the job, right? Okay, very good. Здесь burn the candle at both ends по-русски, скорее всего, аналога такой нет, да? Так не говорят. Но дословный перевод это типа жечь. Да, окей, аналог. А дословный перевод будет типа как жечь свечу, да? С обоих типа сторон или концов. С обеих концов. Вот. Okay, so that was Alex's new life. Okay, in order to fit in, Alex had to burn the candle at both ends. But things, unfortunately, weren't going very good at work because one day on a major project that Alex was working on, his colleague stole his thunder. His colleague stole his thunder and presented this beautiful idea that Alex had invented, right? That Alex had come up with. And yes, in English, if someone steals your thunder, they in English, if someone steals your thunder, basically they steal your spotlight. Yeah, like right now I'm in the middle of the camera and I'm talking to you guys, right? Я в середине камеры разговариваю. I'm in the spotlight. Если кто-то сейчас придет и начинает за мной что-то типа там смешное типа сделать и украсть ваше внимание, в принципе, он украл мой spotlight, да, и то же самое, steal somebody's thunder, okay? Вот. Отвлечение тебя внимание? Да, но не совсем. So to... Как объяснить? Присвоить сотрудничество? Да. Okay? Это присвоить чужие заслуги. Okay? То есть steal someone's thunder значит типа что я на что-то типа работал, и кто-то пришел и сказал, о, это я сделал. Он украл мой thunder, скажем так. А если steal someone's spotlight, это типа, ну, тоже, ну, близко, да? Это кто-то украл мою славу, если, скажем так, дословно переводить. Okay? Good. So, Alex's thunder got stolen. Пассивный, это кто типа знает. But Alex did not throw in the towel. Alex knew that living in a new country, especially in England, was very expensive, and if not for his job, it would cost him a hand and a leg. Two expressions: throw in the towel and cost somebody a hand and a leg. If you throw in the towel, the сдаешься, да? Give up, right? Throw in the towel. А если if something costs you an arm and a leg, it means он стоит очень дорого. Жизнь за границей стоит очень дорого. Life in this new country is costing me an arm and a leg. For example, я сейчас ремонт у себя дома делает, and the renovation work is costing me an arm and a leg. Okay? Throw in the towel,
To throw in the towel means to give up. You can, можете типа прямой сказать, я сдаюсь, I throw in the towel. Okay? Откуда это пошло? Честно, не знаю. Но я думаю, что это что-то связано с, боксинг. Боксинг. Да, я думаю, что это что-то связано с бокс, где, если, например, там твой коуч, типа, во время, типа, борьба, типа, да, выбрасывает, типа, на полу, значит, типа, что ты, forfeit, и говоришь больше ничего. А вот это стоит мне руки и ноги, по-русски обычно говорят, продать почку. Ну да. То есть на русском, типа, продать почку, типа, да, это, когда что-то стоит. Я знаю, типа, что есть на русском, или, по-моему, не на русском, есть такое, типа, это стоит, типа, стоит... Сейчас. Либо белые зубы, либо какие-то зубы. О, если стоит, то стоит зубы не пользуются. Или, не, есть такое. По-моему, типа, это не Беларусь. Я слышу, типа, что типа, это стоит, типа, золотые зубы. Золотые зубы, нет, выражение с золотыми зубами, честно, не знаю. Да. Если вы знаете, пишите. Там есть что-то, типа, с зубами. Я не помню. Alright, so. Как жизнь у Алекса на работу? Alex is burning the candles at both ends because he wants to prove himself at the office. Unfortunately, in his current project, his colleague stole his thunder by sharing his idea. But we know that Alex understands that living abroad costs an arm and a leg, and so he's not going to throw in the thunder. Sorry, he's not going to throw in the towel. Okay? Alex понимает, что жизни за границей стоит очень дорого, и он сдаваться не будет. Despite the challenges, there were good times, okay, with Alex. Occasionally, Alex would take a break and explore the city. He's in a new city. And whenever he was walking in the outskirts of towns, in the fields, or he was just enjoying the architecture, the freedom of not doing anything and seeing new people and seeing new places always made Alex feel on cloud 9. In English, if you are on cloud 9, it means you're extremely happy, very, very happy, right? To be on cloud 9. To be on cloud 9. Okay? So, Alex... На седьмом небе, да, я по-русски. На английском, чуть больше. Небо. So, for Alex, discovering new places puts him on cloud 9, right? Or makes him feel on cloud 9. Good? Ага. But anyway, it's England. So sometimes when Alex is enjoying this feeling of cloud 9 by discovering new places in the city, he had a habit. He has a habit of always checking the weather. I mean, it's England after all, and some days it rains cats and dogs, so he has to make sure he doesn't wander too far away from home, so that in case it starts raining cats and dogs, he can easily get home. However, Alex also understands that the weather forecast is not always 100% correct, and so he usually takes it with a bit of salt. Что значит take something with a bit of salt? Скептически на что-то посмотреть. Okay? Например, I am a fan of futuristic technology and cutting edge. Я фанат технологии и все, что новое. Но иногда ты слышишь такие идеи сумасшедшие, и нужно их, принимать немножко, как сказать, на английском, take it with a grain of salt, right? Okay? Нужно его брать немножко, okay? Grain of salt, как будет по-русски? Grain of salt?
Крутиться соли. Да, вот с долей... По-русски что-то аналогичное. Ага, какая? Не помню. Воспринимать с долей Да, да, ну что типа воспринимать с долей скептицизма, да? Окей, вот. Нужно воспринимать. Окей, so you have to take it with it, okay? То есть, например, там, если я тебе познакомлюсь, как этот человек, и я скажу, скользкий тип, да, нужно воспринимать все, что он говорит, да, with a pinch of, okay, with a grain of salt, right? Okay, so don't trust this guy, right? Take everything he says with a grain of salt. Хорошо? So Alex always took the forecast with a grain of salt because he understood that sometimes in the UK it can rain cats and dogs without any warning. All right? Good. Now, sorry, yes. If it rains cats and dogs, it means очень сильный дождь. Да? Очень сильный дождь. По-русски типа как будто из ведро типа льется, да? На английском тоже можно сказать it's raining like out, like so it's pouring like from a bucket. Есть подобного. Or you can say it's raining cats and dogs. Почему cats and dogs? Потому что обычно в природе типа собаки и кошки очень любят типа драться. Окей? А? Вы про ведро тоже говорите? Да, по-русски, на английском тоже по ведро говорят, да. Like water from a bucket. It's raining like water from a bucket. It's pouring like water from a bucket. Okay? Pouring. All right. So, Alex learned while living in the UK that you should always take the weather forecast with a pinch of salt. However, you always have to embrace the ups and downs. Because sometimes when Alex goes walking in or around the city, sometimes it rains, cats and dogs, and sometimes it ruins his plans. But again, Alex always tries to keep his head up, right? And not cry over spilled milk. Not cry over spilled milk. Да, здесь чувствуется, что я его прямо пикнул, потому что, не совсем. Ну, короче, if you tell someone, извините, if you tell someone to not cry over spilled milk in English, it means случилось, то случилось, типа, ничего с этим не поделаешь, окей? Был, что был, живем дальше, да? Окей? Как по-русски типа аналогии будут? Cry over spilled milk, cry over spilled milk, cry over spilled milk. Я аналогию сейчас не найду, но я скажу только на английском. Часто мы говорим, there's no use crying over spilled milk. Значит, типа, случилось и случилось, да? Идем дальше, двигаемся дальше, окей? Было и было. No use crying over spilled milk. Классные выражения, окей? Классные выражения. All right, so Alex has learned that in life, plans don't always happen things don't always happen as planned, and sometimes you have to take the good with the bad, right? And not cry over spilled milk. And enjoy, okay? Life as it is. In the end, Alex realized that the journey was worth it. His moving to England was absolutely worth it. And because he had prepared well by learning English, Alex was able to hit the ground running and was able to make a life for himself in England. So Alex prepared well so that he could hit the ground running when he arrived in England. Now, what does it mean when an English person says to hit the ground running? It means start something fast, right? Okay? Hit the ground running.
Здесь этимология было бы интересно рассказывать, но это долго. И поэтому я просто типа скажу, ну, дословный перевод, типа как это на русском. Yeah. To hit the ground running means to start doing something immediately, right? It means to start doing something energetically, right? And successfully, okay? For example, when I joined my new company, I learned everything I could about the company and its mission so that I could hit the ground running at my first day, on my first day. Okay? So hit the ground running, взяться за дела, да? Типа взяться за дела сразу, скажем так, да? Или как еще раз можно? Имеется в виду, что эффективно сразу начинать работать. Эффективно сразу начинать, вот, да. Окей? Как еще это объяснить? Но часто его используют во встрече, типа такая, да, окей. Ну, we need to hit the ground running, да, то есть его часто. Да, действовать быстро, собраться быстро, делать что-то типа быстро. In English, I'll give an example in English. She hit the ground running on her first day at work. She hit the ground running on her first day at work. Я не знаю, как это по-русски перевести. Да. Она с первого дня началась со всех сил, да? Началась со всех сил. Вот слово. All right? So, Alex understood that when moving abroad, it's important to be well prepared so you can hit the ground running. You should hit the ground running in your life, hit the ground running when it comes to work, especially in a new country. And all of that takes a lot of effort, but the experience helped Alex grow, okay? And so Alex's story is one of, Alex's story highlights resilience, in my opinion, proving that with perseverance, you can overcome any challenge. История Алекс показывает нам, что хорошая подготовка всегда важна. И если мы усердно делаем все, что можем, все всегда получается, даже с английского. Okay? So, ну что ж, пробежимся еще раз по этих списках. Хорошо. Здесь из список, я понимаю, что мы не весь 25 использовали, какие-то типа есть, которые мы не использовали, но мы еще раз, значит, объясним. Хорошо? Let's go. So the first one we had was, number one, we have break the ice, to break the ice. To break the ice means to start a conversation with someone you don't know, with a stranger, right? Yeah, start a conversation with somebody. Ну, разбить лед, скажем так. To hit the nail on the head means to say exactly what the problem is or go straight to the point. Okay? Скажи точно или прямо в тему, типа, да, говорить, вот, попасть в точку. Вот. To bite the bullet means to endure, right? Терпеть что-то больное, да, и делать его, да, терпеть и делать его, okay? So I decided to bite the bullet and move abroad. I decided to bite the bullet and sell my car, for example. If something costs an arm and a leg, it means it's very expensive, right? Yeah? Okay? If something costs an arm and a leg, it means it's very expensive. Okay? Я здесь вижу какой типа влететь в копеечку. Это как это понять? Да? Есть так говорят уже, да? Я его честно часто не слышал. All right. So, remember, у нас был piece of cake. Очень запросто что-то. Raining cats and dogs. Это у нас получается очень сильный дождь. Burning the candle at both ends. Очень рано вставать, очень поздно ложиться. Прости, пожалуйста. Okay. And to throw in the towel. У нас это значит что? Сдаваться.
Okay, сдаваться. Throw in the towel, сдаюсь. To steal someone's thunder, как мы договорились, это получается украсть чьи-то идеи или показать чей-то результат как свои. You steal someone's thunder, right? Okay. Cry over spilled milk, значит, тратить время, беспокоиться о вещи, которые уже случилось, ты не можешь изменить. Okay. So there is no use crying over spilled milk. To hit the ground running, как мы уже договорились, to begin something effectively and successfully, right? Начать что-то прямо эффективно и хорошо. To be on cloud nine, to be extremely happy, very happy, okay? And to take something with a grain of salt, значит, типа, ну, воспринимать с долей скептицизма, да? С долей скептицизма. Вот пока что, да. Из список, которые в истории не попалось, были у нас что? Из список вещей, которые у нас не попалось в истории, был to kick the bucket. In English, if someone says that somebody has kicked the bucket, it means that they have died. Yes. Okay, я не знаю, почему мы этот список, но есть. Sorry. To steal, okay. Есть еще прикольно to break a leg. Break a leg обычно на английском говорят, типа, когда хочешь... по-русски есть классные аналоги, да? Ни пуха, ни пера, да? По-русски говорят, типа, людям... Ну, когда на русском говорят ни пуха, ни пера? Перед какое-то выступление, перед какое-то, типа... Ну, что-то, да? Ты как собираешься что-то, типа, сделать, типа, серьезно. Тебе говорят, типа, ну, не пуха, ни пера. In English, you say break a leg. It means good luck. Okay? Да. Break a leg. Да. Прикинь? То есть то же самое, типа, когда я тебе желаю ни пуха, ни пера, да? То есть и пуха, ни пера, значит, что не будет вообще ничего на этом пути, ты просто легко все сделаешь. Нет, сказал, нет, ни пуха, ни пера, знаете, типа, что, ну, не будет мягко, будет тяжело. Типа, да. Не пуха, ни пера. И на английском тоже, типа, break a leg, типа, ну, желаю тебе неудачи. Да. Alright, что? Еще у нас есть, типа, to bite off more than you can chew. Мне это нравится. Bite off more than you can chew. Ты взял слишком много работы на себе, да? Окей? Ты взял на себе непосильную, типа, да? Или как это правильно? Слишком много работы. Да, вот. Окей? То есть, ну, слишком много ответственности на себе ты выбрал. You've bitten off more than you can chew. Или ты триггерил какая-то ситуация, которую ты не можешь теперь контролировать. Bite of more than you can chew. Есть еще выражение to speak of the devil. Speak of the devil, это получается у нас говорит о дьяволе. Говорит о дьяволе. Speak of the devil. To speak of the devil in English. На английском значит, что это классное выражение. Ты о ком-то, ты говоришь о ком-то, да, и этот человек сразу появился. Например, мы сидим и обсуждаем, типа, Машу, например, да. То есть мы сидим, обсуждаем Машу. Неважно, хорошо или плохо, да. Может быть, типа, там, ой, ты слышал, типа, там, Маша там новую машину, типа, купила, или ты там слышал, что Маша там развелся там с ее там парнем или что-то, да. И во время разговора Маша заходит, такой, типа, speak of the devil. То есть, да, мы как раз о тебе и разговаривали, вот. Okay? На английском speak of the devil. Alright. Next one. У нас есть raining cats and dogs, уже говорили, но еще один прочепотник. To let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag, или to spill the beans. Мне нравится тоже. Let the cat out of the bag, или to spill the beans. Это оба значит что? Раскрыть какую-то тайну.
Раскрыть карту, раскрыть тайну, right? So let's let the cat out of the bag. Okay? О, еще, типа, мне нравится, похоже, кстати, на Speak of the Devil. Прости, что туда-сюда прыгаю. Speak of the Devil есть похоже. Это когда, например, там ты давно не видел человека, и они появились. На английском иногда, типа, говорят, когда ты давно не видел человека, например, может быть, это может быть человек, который тебе не нравится. Обычно его негативно использую, хотя некоторые люди его используют положительным, типа, говорят, oh, look what the cat dragged in. Окей. Ну, это обычно, типа, ну, негативным, но иногда люди, ну, шутка говорят, oh, look what the cat dragged in. Это получается, ну, дословно, типа, смотри, что кошку... Ну, но dragged in это не... Это как... Да, притащил, вот. Смотри, что кошку притащил. Ну, обычно, что кошка притащает? Ну, Что обычно кошку... Нет. Ну, если человек есть кошка, которая обычно на улице гуляет, он приносит всякие, типа, там, мертвые птицы, там, крысы и так далее. Всякие, типа, ну, вот. Поэтому на английском, oh, look what the cat dragged in. Типа, о, смотри, типа, давно такие люди не видели. Это, типа, смотрите, кто пришел, да? Да. Oh, look what the cat dragged in. Смотри, кто пришел. Alright. Что еще про животных? Bark up the wrong tree. Я это недавно слышал. Ты, как сказать, ты стучишь не по той двери, скажем так. Вот. Знаешь, когда ты, ну, говоришь человек, ну, есть проблема на работу, и ты не тот начальник, например, говорит, типа не тот человек жалуется, ну, ты не тот человек жалует, ты жалуешься, но не к тому человеку жалуешься. У меня проблема есть с чем-то, я жалуюсь одним человеком, когда я должен жаловаться другому человеку. И это значит, типа, ну... Ну смотри, окей, это я немножко, типа, да, не туда долетел. In English, when you say you're barking up the wrong tree, знаете, типа, что ты делаешь какие-то поступки под ложный след, скажем так. Идти по ложному следу, скажем так, да? То есть не по, ну, you're barking up the wrong tree. Ну нет, ты не те, ну, например, там, ты усилия тратишь типа куда-то и не туда тратишь. To bark up, yeah, you're barking up the wrong tree. Yes, bark up the wrong tree. То есть можно себя использовать, как ты обвиняешь не тот человек, например, там, да, ты занимаешься не тем делам, да, ты... Чего от меня-то хотите? А? От меня-то вы чего хотите? Не совсем. Короче, ты тратишь свою силу, типа, ну, типа, не туда. Тратишь свою силу не туда. Ну, просто представь, barking up the wrong tree. Bark это что? Когда собака лает, да? Есть дерево, собака стоит и лает. То есть прикинь, типа, что собака лает на это, то есть прикинь в парк, да? Что получается? В парк ты гуляешь с собакой, и собака замечает, типа, там, не знаю, кто обычно на дерево лезет? Кот. Нет, не кот, это что? Другое. Белочки. Белочки, вот, да? А белочка уже, ты заметил, что белочка уже прыгала на другое дерево, да? А собака там дальше типа лает. Ну, просто прикинь такую ситуацию в жизни, да? Вот. Именно это значит to bark up the wrong tree. Okay? То есть можно тоже его использовать, например, когда человек тебя обвиняет, а ты это действительно не сделал. Окей? То есть... Обвинять невиновного? Да. То есть обвинять невиновного, например. Если ты меня обвиняешь за что-то, которое не я сделал, да, или не я ответственный за это, я говорю, типа, слушай, чувак, you were barking up the wrong tree, ты, ну, кричишь не на тот человек, да, и ты туда, окей? Burning the midnight oil, был у нас, по-моему, в прошлый раз. Ну, это, короче, типа, ну, поздно, типа, работать, да, поздно работать, как я сегодня буду. И... В принципе, все. О, мы сегодня плотно 50 минут. Нет, 40 минут. Поздно начали. Хорошо. Это получается у нас сегодняшнее выражение.
А стоит еще один раз пройтись, или мы уже просто в чат потом пошарим, да? Кинем чат потом. Есть какие-то вопросы по то, что мы разобрали сегодня? Do you have any questions? Please ask in the chat. If you don't have any questions, please look in the chat for more expressions. Write down your favorite expression. Давай так сделаем. Мы сейчас скинем эти типа все в чат, может быть. И пишите просто типа, в чат, какие вам нравились выражения. Можете даже использовать предложения, если хотите. Желательно. Окей? И вот. Поделимся, какие выражения мы сегодня пропустили. Или которые вы прикольно услышали сегодня. Окей? Пишите в чат, которые вам понравились. Ну, на сегодня пока что, я считаю, все. Все. Окей? Cheers, ребята. Хорошего вам, вечера. И до следующей